Nice to meet you all back in this video. இந்த புது வீடியோவில் உங்கள் பார்க்கல சந்தோஷம். The last video we started discuss about double stroke. போன வீடியோவில் நம்ம double strokes பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். Now if you haven't checked the previous video, you could check the description. It is the first link. நீங்கள் போன வீடியோ நீங்கள் செக் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இப்போ மேலே இந்த லிங்க் கொடுக்குறேன், அதை செக் பண்ணுங்கள். இல்லாட்டி கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃபஸ்ட் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், அதை செக் பண்ணிக்கோங்க. ஐ ஹோப் யூட ப்ராக்டிஸ் தட். அதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் அதை பார்க்காம இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும். If you haven't tried that and then straight away you're looking into this video, you might get little confused. So I would recommend you to first check that video and then see this one. On the video first பார்த்துட்டு அப்புறம் இது பாருங்க. Okay. So double strokes we started to do like right right left left right right left left. Double strokes வந்து நம்ம right right left left right right left left இந்த மாதிரி நம்ம வாசிப்போம். Okay. So now we learn how to practically apply this in the fill or a beat. ஒரு beatலயோ இல்லை fillலையோ அதை நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் a simple fill that we learn. முதல்ல நம்ம ஒரு simple fill ஒன்று லேர்ன் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் பீட் வாசிக்கிறேன், தொடர்ந்து அந்த ஃபில்லை வாசிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் I'll play the beat, then followed by that I'll play that fill. Okay, so what I'm doing is I'm playing right right left left starting from snare drum, then to the tom 1, then to the tom 2, then to the tom 3. என்ன பண்ணுறேன்னா RRLL வந்து ஸ்னேர்லேருந்து ஆரம்பித்து tom 1 போய் tom 2 போய் tom 3 வரேன். You could do like this. நீங்கள் இது மாதிரி பண்ணலாம். But if you're going to apply it in practical music ஒரு மியூசிக்கோட நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது rarely we do something like this. ரொம்ப ரேராக தான் இவ்வளோ பெரிய நம்ம ஃபில் போவோம், ஒரு ஃபுல் 16th நோட்டு. ஸோ வாட் யூ could actually do is you could cut short it for 2 counts. நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா அது 2 கவுண்ட்டுக்கு ஷார்ட் பண்ணிக்கலாம். You could do like this, okay? And it's not a rule that you always should start from the snare then go to the tom 1 2 3. எப்பவுமே அது ஒரு ரூல் கிடையாது நீங்கள் ஸ்னேரில் ஆரம்பித்து டாமுக்கு போகணுன்னு. யூ குட் ஈவன் சேஞ்ச் த ஆர்டர். ஐ வில் ப்ளே சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். இந்த ஆர்டர் நீங்கள் மாற்றி கூட வாசிக்கலாம். சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் வாசிக்கிறேன். Like this you could try. So first start simply from one drum, that is the snare drum. முதலாவது ஒரு சர்ஃபேஸ் ஸ்னேரில் மட்டும் ஆரம்பிங்க. அதுக்கப்புறமா அதுலேருந்து மற்ற டாம்ஸை நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நான் how to apply this in a beat. இது ஒரு பீட்டுக்குள்ளே நீங்கள் எப்படி அப்ளை பண்ணணும். The same way, the same right right left left you could put it in a beat. அதே சேம் ரைட் ரைட் லெஃப்ட் லெஃப்ட் நீங்கள் பீட்டில் பண்ணலாம். So what I'm doing is I'm placing my right hand on the bass drum. இந்த bass drum இந்த பேட்சில் ரைட் ஹேண்ட் வைக்கிறேன். And left hand I'm putting in the hi-hat. லெஃப்ட் ஹேண்ட் வந்து நான் ஐயாட்டில் போகிறேன். நான் கம்பைனிங் திஸ் ஐ எம் கோயிங் டு ப்ளே அ பீட். இதை கம்பைன் பண்ணி நான் ஒரு பீட் வாசிக்க வரேன். அகைன் இஃப் யூ குட் சி ஸ்லோலி, நீங்கள் ஸ்லோவாக பார்த்தீங்கன்னா நான் ரைட் ரைட் லெஃப்ட் லெஃப்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ரைட் ரைட் லெஃப்ட் லெஃப்ட் ரைட் ரைட் லெஃப்ட் லெஃப்ட். Slowly gradually increase the speed. நல்லா ஸ்லோவாக வாசிட்டு அப்புறமா ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். This will be really good rather than playing a normal 4/4 beat or normal 4/4 beat. அப்படி வாசிக்கிறத விட இந்த பேட்டர்ன் நீங்கள் வாசிக்கலாம். This is one way of building your double strokes inside a beat. நீங்கள் டபுள் ஸ்ட்ரோக்ஸ் வந்து பீட்டுக்குள்ளே வாசிக்கிறது இது ஒரு மெத்தடு. நான் ஸ்லோலி யூ குட் ஸ்டார்ட் பிரிங்கிங் ஈவன் த டாம்ஸ் இன்சைட் த பீட். டாம் கூட நீங்கள் பீட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரலாம். லைக் ரைட் ரைட் லெஃப்ட் லெஃப்ட் ரிவர்ஸில் பண்ணுறேன், லெஃப்ட் லெஃப்ட் ரைட் ரைட் பண்ணுறேன். லைக் திஸ் யூ குட் ட்ரை. ஸோ இட்ஸ் ஆல் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன். இந்த மாதிரி நீங்கள் சின்ன சின்னதாக நீங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் ட்ரை டு த ஃபஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் தரோவ்லி த ஃபில். ஓகே, ஃபில் ஃபஸ்ட் நீங்கள் தரோவாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள், மெட்ரோனம் போட்டு பண்ணுங்கள். பிஃபோர் தட் யூ ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் டு ப்ளே இன் ஒன் சர்ஃபேஸ். ஒரு சர்ஃபேஸில் மட்டும் ரைட் ரைட் லெஃப்ட் லெஃப்ட் நல்லா வாசிட்டு இந்த மாதிரி வாசிட்டு தென் டேக் இட் டு த பீட், தென் டேக் இட் டு த ஃபில். ஸோ நவ் யூ மே திங்க் இட்ஸ் பாசிபிளி யூ குட் டூ ஒன்லி இன் த ட்ரம் டோன். ட்ரம் டோனில் மட்டும் தான் நீங்கள் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை. I'll just show you the practical application in the folk tone. Folk toneல இது எப்படி நம்ம வாசிக்கலாம் அப்படின்றத ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன்.
So I'm doing right, right, left, left, right, right, left, left. So you could do like this, and if possible you try to put it in a beat, the same thing that we did it in the drum tone. நம்ம drum toneல நம்ம பண்ண மாதிரி இதுலயே நீங்க beat மாதிரி போடலாம். Okay, the only small difference when you do something like this between the drum tone and the folk tones, நீங்கள் ஃபோக்குக்கும் ட்ரம்முக்கும் நீங்கள் போடும்போது ஃபோக்கில் வந்து நீங்கள் அதை லேஸாக கொஞ்சம் ஒரு ஸ்விங் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். பட் நீங்கள் என்ன ஸ்ட்ரைட்டாக வாசிங்கன்னா அது நல்லா இருக்காது. இன் ஃபோக் யூ மைட் நீட் இட் டு ஸ்விங் இட் a little bit, because if you play it straight like we did in the drum tone, it won't be good. The thing which I'm mentioning is, அதை நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இந்த மாதிரி நம்ம அதில் வாசிப்போம் ட்ரம் டோனில் ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம வாசிப்போம், ரைட் ரைட் லெஃப்ட் லெஃப்ட், ரைட் ரைட் லெஃப்ட் லெஃப்ட். பட் when it comes to the ஃபோக்குக்கு வரும்போது கொஞ்சம் அதை ஸ்விங் பண்ணிக்கணும். If I play it straight, it won't be good. ஸ்ட்ரைட்டாக அது வாசினா நல்லா இருக்காது. So there is a small difference between these two. இது ரெண்டுத்துக்கு ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. Try to understand that. ஸ்லோவாக அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பாருங்கள். Just sit and start to practice and experiment it. நீங்கள் இதை உட்காந்து ஸ்லோவாக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நீங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா, நாட் ஓன்லி த ஐடியாஸ் விச் ஆர் கிவன் யூ நவ், நான் இங்கே கொடுத்த ஐடியாஸ் மட்டும் இல்லாமல் நீங்களே நிறைய ஐடியாஸ் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணலாம். யூ பை யோர் செல்ஃப் குட் கிரியேட் more ideas. I hope this video was useful to you. Do let me know in the comments what's the next exercise that you want to learn. The next exercise will be seeing a single paradiddle, right left right right. அடுத்து நம்ம right left right right அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம். But you could let me know in the comment how these videos are helpful to you. Videos உங்களுக்கு எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்றது கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். If you want to learn more lessons like this, there are online lessons classes available from our channel. நம்ம சேனல்லேருந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. To know further details about it, do check the description. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா further details கொடுத்துருக்கேன். Thank you.